Die riesigen Bioschiff kamen vom Himmel herunter, wie Lebenberg. Ihr harten Panzer pulsierten mit seltsamen, fremden Odeuren. Kommandant Hyen stand in der Solverteidigungsunter und konnte nur hilflos zusehen. Wie die gesamt Erdflotte in wenigen Minuten verschlungen WRD.DASI Creaturen, später nannten sie die Verschlinger, beweckten sich mit erschreckender Intelligenz. Ihr psychischen Trimakten die Hälfte seiner Mannschaft verreckt, Soldaten fielen auf die Knie, hielten sich die Ohren zu und weinten wie Kleinkinder. Herr Kommandant, all Oberflächen an uns sind kompromittiert, bergtit Lieutenant Somin. Ihr zittert, aber sie versucht stark zu bleiben. Die Creaturen sind, sie fressen alles auf. Hyen sah auf den Bildschirmen zu, wie die Alien-Besten durch Sol marschierten. Sie waren riesig, gräger als Wolkenkratzer. Ihr Kross sahen aus wie eine Mischung aus Insekten und Krieg. Tentakel wuchsen aus ihren Rocken. Und ihr Mühle waren voller Schafhörsen. Die Verschlinger frauen nicht nur Menschen, sie verschlangen Gebut, Autos, Bedung Hales. Wo sie hingen, blieb nur schwarz, klebrig Masswerk. Es war, als würden sie die ganz Welt verdauen. Herr, die Tokio-Basis antwortet nicht mehr, rief ein Techniker. London ist auch stumm, und New York, sein Stimmbrachab dort Hyen überstand. Die ganz Welt war unter Angriff. Dies Creaturen waren nicht nur zufällig hier. Sie hatten einen Plan. Sie wussten genau, was sie in dort die Schrei der Verschlinger wurden lauter. Mehrere Soldaten brachen zusammen. Blut lief aus ihren Ohren. Andere fingen an. Würden sie sagen, die psychischen Attacken zerstörten ihr Gedenken. All in die Bunker, befahl Hyen sofort, aber es war schon zu spät. Durch die Fenster konnte sehen, wie die Creaturen hier kamen. Ihr Augen glitten rot in der Dunkelheit. Sie roken nach Tod und verwissung dort in wenigen Stunden war die Stoß menschlich Zivilisation zerbrochen. Menschen, die einmal von Sternenreisen träumten, rannten jetzt wie Ratten in die Keller und U-Bahn-Tunnel. Die Oberfläche gehört jetzt diesen organischen LPT-Rumen. Hyen sah ein letztes Mal durch das Fenster. Die Verschlinger verwandelten sein Scheinstadt in Futterungsblitz. Gebut schmolzen zu seltsamen, fleischigen Strukturen. Der Himmel wird schwarz von ihren Schiffen dort mit schwerem Hörsen verschlossen die Bunkertüren. Wusst, dass sie vielleicht nie wieder geöffnet wurden. Die Menschheit hat ihren ersten Kontakt mit Aliens erlebt und sie hatten verloren. Trauen. Hört man die Schrei der Verschlinger. Sie klangen wie Triumph. 3 Jahre in den Tunneln hatten alles verändert. Jihun war früher ein wichtiger Ingenieur gewesen, der Grobrucken und Gebut bote. Jetzt führte Sammelgruppen durch Souls U-Bahn-System, oft der Suchnach, Essensressen und brauchbaren Gegenständen. Kinder wie Minseo hatten niemals Sonnenlicht gesehen. Sie waren eine Welt aus Flüstern und Schatten aufgewachsen. Ihr Augen waren blass geworden, aber ihr Ohren waren scharf wie die einer Katz. Sie konnte die Verschlinger von weitem hören. Denkt daran, flüstert Jihun seinem Team zu. Kein Anzeigen Geräusch. Die Verschlinger schlafen Rende dritten Zyklus, aber ihr Brut patrouilliert ständig. Das Leben unter der Erde war hart geworden. Die Menschen schliefen in alten U-Bahn-Wagons oder in selbstgebauten Hellen. Sie auen Konserven, die sie in zerstörten Geschiffen fanden, und tranken Regenwasser, das Durchriss in der Deck tropft, aber ihnen wohl die Erde nicht mehr wiederswirken. Wo einmal so gestanden hat, wachsen jetzt organisch Term. In den Himmel, dies fleischigen Strukturen pulsierten wie riesig Hörsen.
Sie waren die Nester der schling dort min se druck sichen hier hun. Onkel, wann knen wir wieder nach oben? Fragt sie Lies. Hun suchst. Dies Frage stellten all Kinder. Was kein Antwort. Vielleicht nei. Futterungsgruben blubberten mit den Übersten der Zivilisation. Otters Mebel. Sogar ganz Häuser waren zu einer ekligen Suppe geschmolzen. Die Würschlinge tranken dies Mischung wie Milch dort die Menschheit hat gelernt, unsichtbar zu werden. Sie bewegten sich wie Geister durch die Tunnel. Ihr Überlebensinstinkt waren perfekt geworden. Jeder Schritt war geplant, jeder Atem so war. KNTROLIRT dort in den Tunneln gab es Regeln. Kinder dürfen nicht weinen. Ochsen dürfen nicht laut sprechen. Niemand dürft Parfüm oder stark Sief benutzen. Die Würschlinge konnten Menschen riechen, heiren, ihnen Hamalig lehren, und steht die Kinder in den dunklen Tunneln. Sie lehrt sie, wie man sich lautlos bewegt, wie man im Dunkeln sieht, wie man Angst kontrolliert. Angst macht Lärm, sagt sie immer. Und Lärm bedeutet Tod. Die Menschen hatten sich verändert. Sie waren dünner geworden, aber auch starker. Ihr Augen hatten sich in die Dunkelheit gewandt. Ihr Ohren hörten jedes Kleingurgisch. Taimin, ein alter Soldat, fort die. Walken, erkannt jeden Tunnel, jeden Ausgang. Wusst, wann die Würschlinge schliefen und wann sie jagten. Manchmal hörten sie die Schrei der Würschlinge von oben. Dann pressen sich all in die mit unbetäten, dass sie nicht entdeckt wurden. Die Stolz Menschheit war zu einer Spezies von Maulwürfen geworden. Sie lebten in der Dunkelheit und träumten von einem Licht, das sie vielleicht nie wieder sehen würden. Der Durchbruch kam in den Ruinen von Genf, Dayun, eine Wissenschaftlerin, die früher Aliens studiert hat, entdeckt ein Verlassensforschungsgebiet. Es war tief unter der Erde versteckt und voller fremder Aufzeichnungen. Wujin. Komm schnell her, rief sie ihrem Übersetzer zu. Das musst du daran sehen. Wujin arbeitet fieberhaft daran, die Daten zu entschlüsseln. Sein Finger flogen über die seltsam Alien-Tastatur. Die Symbole auf dem Bildschirm sahen aus wie tanzende Würmer. Das sind kein normalen Computer, murmelte. Dies Technologie ist ins Jahrhundert voraus. Dayun start auf die Bilder, die langsam erscheinen. Planet nach Planet wird gesieht. All waren tot. All waren von den Würschlingen gefressen worden. Das sind nicht die ersten Opfer, flüstert Dayun mit stockendem Atem. Schon Dutzend von Welten, all oft die gleich. Verschlungen, die Aufzeichnungen zeigten verschiedene Alienrassen. Manch sahen aus wie riesige Spinnen, andere wie fliegende Kohlen, aber all hatten dasselbe Schicksal erlitten. Sie wurden von den Würschlingen gejagt und gefressen. Hier ist etwas Interessantes, sagt Wujin und siegt auf ihn Date. Das ist eine Art Kampfverrückt. Dies Rass hier hat versucht zu kämpfen. Die Bilder zeigten ihn Alienrass mit 6 Armen und blauen Schuppen. Sie hatten Großwaffen und stark Panzer, aber sie hatten trotzdem verloren. Die psychischen Schrei der Würschlinge hatten ihr Soldaten wahnsinnig gemacht.stund in Virgingen. Dayun und Wujin lesen Bericht um Bericht. Jede Geschichten die gleich mit der vernichten ganze Zivilisation. Aber dann fanden sie etwas Merkwürdiges. Tief in den Daten war ein Bericht über menschlich Gehirn. Die Aliens hatten Menschen studiert, bevor die Würschlinge kamen. Das versteh ich nicht, sagt Wujin verwirrt. Heißt es, dass menschlich Gehirn anders sind. Dayun las aufmerksam. Ihr Augen wurden immer gräger. Wujin, das ist unglaublich. Die psychischen Frequenzen, die andere Rassen terrorisieren im menschlichen Gehirn können sich daran anpassen.
was bedeutet das, fragt Eugen. Is bedeutet, dass ein sehr scheinbar which tatsächlich ein sehr stark ist, erklärt Dayun aufgeregt. Rend andere Rassen verrückt wurden, lernen und sehr gehören, mit den Schreien zu gehen. Die drei Jahr der Versteckens waren keen. Zeichen Wohnfähigkeit gewesen. Sie waren evolutionär vorbereitet. Die menschlichen Überlebenden hatten sich angepasst. Ihr Gehirn hatten gelernt, die psychischen Attacken zu blockieren. Verstehst du, was das bedeutet? Fragt Dayun mit glänzenden Augen. Wir sind nicht die hilflosen Opfer, für die wir uns gehalten haben. Wir können zurückschlagen. Eugen start auf die Daten. Zum ersten Mal seit 3 Jahren sah HFY-Geschichte, die Menschheit hat endlich eine Chance. Sang hoher früher eine Elite Soldat gewesen. Jetzt trainierte die ersten Widerstandstellen in verlassenen U-Bahn-Stationen. Sein Stimme holt durch die dunklen Tunnel, rendert den Überlebenden beibracht. Wie man kommt, vergisst alles, was über Krieg wisst, sagte zu der Gruppe von 30 Menschen. Das hier ist anders, das hier ist Überleben, mit. Dayuns Forschung entwickelten sie primitiv psychische Dämpfer aus kaputten Elektrogeräten, alte Radios, Zebra-Handys, sogar Mikrowellen wurden zu offen Gebot. What stört ihr Koordination? Erklärt Dayun den versammelten Kämpfern. Ihr Augen leuchteten in den schwachen Licht der Kursen. Angst macht sie starker, aber menschlich wird verwirrt sie. Das war revolutionär. Jahrelang hatten die Menschen ihre Emotionen unterdrückt. Jetzt lernten sie, dass ihr Waff sein konnte. Hygiene in brillante Ingenieuren, modifisiert ihr Waffen, die Biologie der Verschlinger auszunutzen. Sie hat früher Smartphones entworfen, jetzt baut sie Waffen, die Alien Fleisch zerhauen konnten. Ihr Haut ist nicht so stark, wie wir dachten, erklärt sie an sie der selbstgebauten Projektil. Dies Geschossen wollten schur, sie fressen sich durch ihr Panzer. Der Widerstand wuchs von einer Handvoll verzweifelter Überlebender zu einer koordinierten Untergrundarm. Sie verbanden sich durch Amateurverbände HFY dort in den Tunneln unter Berlin arbeiteten daran, Sprengstoff herzustellen. In London bauten ehemalige Programmier Communications auf. In Tokio lehrten pensionierte Soldaten Zivilisten, wie man schiet, Kyung-Soo, ein heimeliger Elektriker, wurde zum Meister der Sabotage, erlernt. Wie man die organischen Strukturen der Verschlinger kirschligen konnte. Ihr Term sind wie riesig Nervensystem, erklärte seine Gruppe. Wenn wir die richtigen Stellen treffen, können wir ganz Bereich lahmlegen. Die Menschen lernten, dass die Verschlinger nicht unbesiegbar waren. Sie hatten Schwächen, sie konnten bluten, sie konnten STLB und dort jung Dashi, eine hemalige Krankenschwester. Words are Experten für Alien-Anatomie. Sie seziert die Todverschlinger Brut. Und von der verletzlichsten Stellen, hier, sagt sie und siegt auf ihn Stelle im Alienkopf. Ein einziger Schuss hier, und sie sind tot. Die Moral der Menschen ändert sich. Zum ersten Mal seit Jahren sahen sie in Zukunft. Sie träumten nicht mehr nur vom Überleben, sondern vom Sieg. In den Tunneln entstanden Werkstätten. Alte Männer, die früheren reparierten, bauten jetzt Bomben. Kinder, die nie die Sonne gesehen hatten, lernten, Munition herzustellen. Wir sind nicht mehr die Gadgeten, sagt Sunghose seinen Kämpfern. Ab heute sind wir die Juger. Die Untergrundarm bereitet sich auf ihren ersten Angriff vor. Nach 3 Jahren der Angst war die Menschheit bereit, zu zerschlagen. Der Krieg hat begonnen. Der Angriff auf das New Yorker Nest begann bei Sonnenaufgang. Sungho fort die Hauptstreitmacht durch die Ruinen von Grand Central Station. 10.
Hansitet leicht, außer das Signal gab, nach 3 Jahren der Versteckens wurden sie endlich zurückschlagen. All Teams bereit, flüsterte in sein Selbstgeburtsfunkgerät. Taeyong, why ist die Lage in Brooklyn? Wir sind in Position, antwortet Taeyong vom anderen Ende Stadt. Queens Team auch bereit. Warten auf deinen Befehl. Die Kämpfer entstiegen aus Kanälen und Kellern wie rakshaktische Geister. Monate Vollbrüten hatten zu diesem Moment gefort. Hundert von Menschen, die gelernt hatten, ihr Angst in Wut zu verwandeln. Minjun, ein himmeliger Feuerwehrmann, fort sein Team durch die U-Bahn-Tunnel. Sein Herz hämmert. Aber sein Hände waren ruhig. Neben ihm trugen andere Kämpfer. Hygiens Biowaffen. Erinnert Juk, sagt Sungho aber Funk. Sie sind die Sinnesorgen. Die grauen, roten Augen Sust. Das New Yorker Nest war ein Albtraum aus Fleisch am Nacken. Wo einst Wolkenkratzer gestanden hatten, wuchsen jetzt organisch Term. Sie pulsierten wie riesige Hörsen und roken nach Verwässung. Angriff, brot Sungho. Die Menschen stöhnten aus allen Richtungen. Hygiens Biowaffen rissen durch die Sinnesorgen der Würschlinge. Die Kreaturen schreien mit Stimmen. Die Glassilberken konnten. Ein junger Würschlinge, so grog wie ein Bus, dreht sich zu Jiwu Sein tentakelatigen Armpeitschen durch die Luft. Aber Jiwu war bereit. Führte ihn Schurladen direkt in das Alien-Gesicht. Das Geschöpf taumelt zurück. Lila Blut spritzt aus seiner Wund. Schrie und fiel zu Boden. Ziel Bestheit erledigt, schrie Taeyong aber Funk. Die Bastardiken bluten. Jubel, in der Stadt kämpfen Menschen. In Brooklyn sprengt Kyungmi in organisch Bruck. In die Luft. In Queens ist Donghorn ein Würschlingernest mit selbstgebauten Bäumen. Aber der Sieg hat seinen Preis. Viel Kämpfer fielen unter den Klauen anzündender Aliens. Jungsik, der seine Familie verloren hat, opfert sich, ihn Gruppe von Würschlingen aufzuhalten. Sein letzter Funkspruch war, für mein Kinder, die Schlacht dauert 6 Stunden. Als der Rauch sich lichtet, lagen überall Todwürschlinge. Ihr lila Blut färbt die Strauen. Sungho stand inmitten der Trümmer. Sein Kleidung war zerrissen, sein Gesicht blutig, aber lächelt. Zum ersten Mal sieht Jaren lächelte wirklich. Hört ihr das? Fragt aber Funk. Die Funkkanal füllten sich mit Jubel. Menschen in den Tunneln unter ganz Amerika hörten die Nachricht. Die Würschlinge konnten sterben. Die Menschheit konnte gewinnen. Der Sieg kostet 100 von Leben. Aber die Menschheit hat zum ersten Mal Blut gesogen. Die Jagd hat begonnen. Innovation blut in den versteckten Werkstätten der Menschheit auf. Minho, ein himmeliger Videospieldesigner, entwickelt Kampfalgorithmen, die Verhaltensmuster der Würschlinger ausnutzten. In seinem dunklen Bunker unter Solarbeiter Tag und Nacht in Computerprogrammen, schaut Juk. Das an sagt, also seinem Team ansiegt auf den Bildschirm. Die Würschlinge bewegen sich in Mustern, wie NPCs in einem Spiel. Wenn wir dies Muster verstehen, können wir sie besiegen. Junjung in brillante Wissenschaftler, reverse-engineert ihr Biotechnology, sie schafft Hybrid-Waffen. Die sich schneller anpassen als ihr Feind. In ihrem Leben unter Berlin zerschnitt sie Todwürschlinge und studierte jeden Teil ihrer Körper. Halt regeneriert sich, erklärt sie ihren Assistenten, aber an sehr neuen Waffen lernen dazu. Je mehr sie heilen, desto tlicher werden, an sehr Gesches. Minho entwickelt in Werktheorie, sie erwarten logische Taktiken, erklärte, aber Chaos-Theorie, Jazz-Improvisation, abstrakt Kunstmustern und Serienbewegungen. Das können sie nicht verarbeiten, hat recht, en der Schlacht. Von manchen bewegten sich die Kämpfer nach Jazzrhythmen.
Statuette Linien liefen sie in Zigzagmustern, da wij modern Kunst aussahen. Bei Verschlinger waren velig verwirrt. Siegnen en zernix den Schritt nicht vorhersagen, lacht kung ho nach dem Sieg. Wir tanzen, und sie stolpern, Gede schlacht lehrt nie Lektionen, en Paris fanden die Kämpfe heraus. Das Lautrock-Musik die Verschlinger Communication stört. In Tokio entdeckten sie, das Grellfarben ihr Sinn wie AWIRT in Dortmund Daschin, ein hemmeliger Künstler, Multikriegsbemmeln auf die Kämpfe, nicht nur zu tarnen, sondern in verrückten Mustern. Die Alien-Augen irritierten, je bunter, desto besser, sagte unbemalt Gesichter mit pinken und gelben Streifen. Augen können dies Farbkombination nicht richtig sehen. Die Greatschwitch der Menschheit, der Unberechenbarkeit, wird zu ihrer klicksten Waffe. Während andere Alienrassen logisch und vorhersagbar gekämpft hatten, waren Menschen chaotisch und kreativ dort in den Werkstätten entstanden verrückt. Erfindungen, Sujenbote Waffen, die verschiedenen Sounds machten, von Babys weinen bis zu Apen singen. Bei Verschlinger wussten nahe, was als nichts kam. Gestern haben wir ihnen Heavy Metal vorgespielt, berechtigt sie lachend. Heute probieren wir klassische Musik, mal sehen, wie sie auf Beethoven reagieren. Jungmann, ein hemmeliger Mathematiker, entwickelt Chaos-Formationen. Sein Kämpfer beweckten sich nach mathematischen Formeln. Die aussahen wie zufällig. Beugungen, Fibonacci-Spiralen verwirren sie total, erklärte. Sie denken, wir haben keinen Plan, aber wir folgen der Natur selbst. Die Menschen lernten. Das Kreativität wichtiger war als Regult. Ein Verschlinger konnte Sensordaten ten, aber konnte einen Künstler nicht verstehen. Die Menschheit hat endlich begriffen, zu gewinnen, mussten sie einfach sie selbst sein, chaotisch. Kreativ und völlig unberechenbar. 2 Jahre später stand Jason auf dem zerkorobeten Times Square und beobachtet, wie Bauarbeiter die organischen Türme brissen, die riesigen fleischigen Strukturen, die einst wie Albtraum in den Himmel ragten, fielen in nach der anderen. Vorsicht mit dem Kran, rief den Arbeitern zu. Dies Alien-Term können noch giftig abgeben, die Oberfläche gehört. Wieder der Menschheit, wo früher nur Tat und Verwässung herrschten, blut jetzt neues Leben. Kinder, die ersten Jahre in dunklen Tunneln verbracht hatten, spielten zum ersten Mal im Sonnenlicht. Minseo, das Mädchen, das nahe den Himmel gesehen hat, weint vor Freude. Die Sonne ist so warm, flüstert sie und hielt ihr Gesicht zum Licht. Die Verschlinger Streitkraft flohen vor den anerkannten menschlichen Einheiten. Ihr kollektive Intelligenz war durch die unkonventionelle Kriegsführung zerschmettert worden. Sie verstanden die Menschen einfach nicht. Kommandant Jason, nistert das Funkgerät. Hier ist Jungmi von der Raumstation. Jungmi berichtet aus dem Orbit. Verschlinger Bioschiff zieht sich von der Lunarstation zurück. Sie rennen vor uns weg, das war unglaublich. Die Creaturen, die einst ganz Planeten verschlungen hatten, flohen vor der Menschheit. Bei Gegeten waren zu Jägern geworden. Überall auf der Erde entstanden Schienen. In Solbauten Heirim und der Schule die erst neue Schulsiehtjaren. In Berlin pflanzt Kyung zu Bium dort, wo einst Alien-Nester gestanden hatten. Schaut, wie schnell sie wachsen, sagt der unberührte die Jungen trieb, als het die Erde darauf geütet, wieder zu leben. Der Himmel kugelt sich, als die Alien-Strukturen in nach der anderen fielen. Die schwarzen Wolken, die jahrelang die Sonne verdeckt hatten, verschwanden. Zum ersten Mal seit 5 Jahren war der Himmel wieder blau. Die Jung fort ein Aufräumteam, durch die Überrest von Manhattan,
Hier mal ein Starbucks, sagt und lacht. Vielleicht bauen wir wieder auf. Die Menschen fanden ihr Kraft in den einfachsten Dingen. Ein warmes Bett. In Heimatzeit, das Lachen von Kindern. Dies kleinen Freuden machten sie starker als jedwaf. Weit du, was das Bestest? Frag du hein sein Schwester, wenn sie durch die soberen Strauen liefen. Kein Angst mehr, wir müssen uns nicht mehr verstecken. Die Würschlinge hatten einen fatalen Fehler gemacht. Sie hatten die Menschheit unterschätzt. Sie dachten, Menschen wären weil anderen Rassen vorhersagbar und schwach, aber Menschen wären anders. Sie kämpfen nicht nur für das Überleben. Sie kämpfen für ihr Traum, für ihr Leben, für die Hoffnung auf ein besseres Zukunft. Young me funkt wieder von der Station. Weiter bei ihr Schiff verlassen das Sonnensystem. Sie fliehen wirklich. Jason lächelt und blickt am klaren blauen Himmel. Die Erde war wieder frei. Die Knigen war so groß wie ein Berg. Ihr psychischer Schrei droht. Die gesamtmenschliche Orbitalflotte zu zerstreuen. Kapitän du Haien stand auf der Brücke sein Schiffsanspurt. Wie die Wellen von Alien-Gedanken gegen seinen Geist hämmerten. Als Schiff, höher auf die Nervenzentren konzentrieren. Befall du Haien, sein Stimm zittert, aber sein Will, wo stark dort Seo dash Jin, sein Waffen auf Eisier, zielt mit den Hybrid-Kanonen, die Union entworfen hat. Dies Waffen kombinierten menschliche Technologie mit Alien-Biologie. Sie waren ihr letzte HFY-Ung. Die Knigen schwett im Weltraum, wie ein lebender Asteroid. Ihr Hautguckt in allen Farben der Regenbogens, Tentakel, so dick wie Wolkenkratzer. Peitschen durch das Vakuum. Aus ihrem riesigen Maul kämen Schrei, die das Metall der Raumschiff zum Vibrieren brachten. Sie ruft Verstärkung aus dem tiefen Weltraum, meldet der Kommunikationssoftware. Ich empfang Signale von Hunderten bei Schiffen, du Haien wusst, dass sie nicht viel Zeit hatten. Dies Schlachtwort über das Schicksal der Menschheit entscheiden. All Einheiten Wolführer schrie. Die menschlichen Schiffführten Eilsab, was sie hatten, regten Laser, plasmagisches Heilsprolti en der dicken Haut der Knigen ab. Sie war so grog, so stark. Der psychische Schrei der Knigen wird lauter. Auf der Erde, 8 Millionen Kilometer entfernt, spürten die Menschen den Angriff. Kinder weinten. Orks hielten sich die KCPF. Einig brachen sie USA MMI en dort über den Gescher etwas unerwartetes. Die 8 Milliarden Überlebenden auf der Erde begannen gleichzeitig zu denken. Sie dachten an ihr Familien, an ihr Traum, an ihr Zukunft. Ich spür etwas, sagt der Psychologe auf du Haiens Schiff. Die Menschen auf der Erde, sie wären in ihr Gedanken, Minseo, das klein Mädchen, das im Tunnel aufgewachsen war. Hielt die Hand ihrer Mutter. Mama, ich spür all anderen Menschen, flüstert sie. Überall auf der Erde hielten sich Menschen an den Händen. In Seoul, Berlin, New York, überall bildeten sie Ketten der Verbundenheit. Ihr kombinierte Willenskraft durch etwas Neues. Die psychische Resonanz von 8 Milliarden Menschen hören wird zu einer Waffe. Die Knigen hat versucht, ihr Gedanken zu zerbrechen. Stattdessen verstärkten sich die menschlichen Gedanken gegenseitig. Unmöglich schrie die Knigen in Frequenzen, die kein menschliches Ohr hören konnte. Ihr eigen psychische Waffe kehrt sich gegen sie, der Schrei, der Planeten zerstreuen. Sollt, seres ihr eigenen Nervenzentren, ihr riesigen Augen platzten, lila Blut spritzt ins Vakuum, die Knigen starb schreiend, die jenseits der menschlichen Gehörs lagen. Ihr gigantischer Körper trieb leblos durchs all dort du Haien, sank in seinen Sessel. Es ist vorbei, flüsterte. Wir haben gewonnen. Die Menschheit hat nicht durch Waffen gesiegt,
sondern durch das, was sie einzigartig macht ihr Figit, ZUSAMNENZUSTHEN dort hien Rustan dort. Wo einst Solswörter Diggingsinter gefallen war, unbeobachtet den Bau der neuen Raumhafens, riesig Krähen haben sind Metallteil in den Himmel. Arbeiter in Orangen und Helmen riefen sich Anweisungen zu. Die Menschheit baute ihre Zukunft auf den Trümmern ihrer Vergangenheit auf. Es ist schwer zu glauben, sagte sie sich selbst. Vor 5 Jahren versteckten wir ins HFY-Ratten. Jetzt bauen wir Schiff, andere zu retten. Die Menschheit war in der Dunkelheit geschmiedet worden und als etwas Beispielles entstanden über den Wunden, was unsere Zivilisation zerstört hat. Sie hatten gelernt, dass Schwitze stark werden konnte. Herr Kommandant, meldet somit, die jetzt Admiral der ersten Rettungsflotte war. Sie trugen neue Uniform mit goldenen Streifen auf den Schultern. Wir empfangen Notsignale aus dem Kepler-System. Verschlinger Aktivität Bestheit. Hien likelt grimmig. Die Kreaturen hatten der Menschheit in Wortvolllection urteilt. Manchmal wird die Butzum Juga. Wie viel Schiff sind bereit? Fragte. 12 Kampfschiff der neuen Klasse, antwortet somit Stoles. Auch mit den neuesten Bio-Hybrid-Waffen ausgerüstet. Die Crews sind Veteranen unserer Erdschlachten. In den Hangars bereiten sich die Besatzungen vor. Jihun, der ehemalige Ingenieur, war jetzt Kapitän der Solsreich. Minseo, das Mädchen aus den Tunneln, war Communication Sci-Fi geworden. Denkt daran, sagt Jihun zu seiner Crew, wir fliegen nicht nur ins All. Wir tragen die Hoffnung ganzer Welten mit uns. Die Schiff starteten in Richtung entfernt Stern. Ihr Rumpf trugen in einfachen Schrift, für die sich nicht verstecken kann. Würden wir kämpfen, Junge überwacht den Start von der Raumstation aus. Als Schiff haben die Umlaufbahn verlassen, berichtet sie, sprang zum Kepler-System in 3 Minuten, hien Wusazu. Wie die Schiff zu Punkten am Himmel wurden. Die Menschheit hat ihn lang Reis hinter sich von vergängigten Bewohnern zu beschützen des Universums. Weißt du, was das Beste daran ist? Fragt somit. Was meinst du? Die Aliens da draußen denken wahrscheinlich, sie sind allein. Sie wissen nicht, dass Hilfe unterwegs ist. Taeyang. Jetzt Oberbefehlshaber der Erdverteidigung, trat zu ihnen. Die nächste Generation von Schiffen wird in 6 Monaten fertig sein. Gregor schneller, starker. Das Zeitalter der menschlichen Expansion hat begonnen. Nicht als Eroberer, sondern als Retter. Die Spezies, die einst in Tunneln gekrochen war, flog jetzt zu den Sternen. Für all Welten, die noch kämpfen, sagt Hien Willis, wir kommen. Die Menschheit hat endlich ihren wahren Platz im Universum gefunden, nicht als Opfer, sondern als HFY-Ng. Die Geschichte war zu Ende, aber das Abenteuer hat gerade erst begonnen.